So the Camorra and other groups stepped in where the state failed, handing out personal loans. Whoa, that is crazy. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna. Damn, son, what's going on, Italy? If you don't know by now, I'll go by the name FIBRE, and I'm back with another reaction video, man. Yo, as you can see by the title, today we got a slightly different video for you guys today. It's still a reaction, but today I'll be reacting to business is booming for the Italian mafia during the illness that shall not be named. So yeah, it's a different type of reaction. I just wanted to like delve into the drug culture in Italy, because I literally know nothing about it. Like, I know other countries, but I don't really know much about Italy. I know Naples, like, it's popping down there. So yeah, man, let's get into it. Oh shit, here we go again. Spaghetti Mafia! Uscita unitamente a 7 pattuglie dei falchi per servizio dedicato zona Forcella. Oh yeah, if you want to see me do like more videos like this, let me know down below, man. Ma dove ma che scappi a fare? Che scappi a fare? Che scappi They're onto Ma it. che Why did you shout to run? If you ain't got nothing, why are you running? We're on patrol with the Falchi, the plainclothes motorcycle unit of the Naples police force. Falchi. They're busy again, now that robberies and drug-related crimes have picked up, after the country's strict 3-month coronavirus lockdown was lifted in June. Vai, ando però, non c'è quello che sta facendo la banana. Wow, they just pull up on Guardate me. tutte le tasche e mettete tutto qua su. Wow. Avete qualcosa addosso? A lot of the people that they're stopping are gangs. Some of them are just involved in street crime, some of them are innocent, but there are others who they're especially on the lookout for who are involved in the local... In Italy, are you allowed to have like knives like that on you just randomly? Because over here you'll definitely get in trouble for it, man. Mafia known as the Camorra. The Camorra is a catch-all label for the more than 100 clans that make up Naples' organised crime syndicate. Damn. Tutti quelli con i coltelli se li abbiamo portati. Quindi iniziamo a chiamare la volante e chiedere. Le persone che abbiamo fermato, alcuni di questi soggetti sono vicini a clan camorristici. Sono tutti, una buona parte dei soggetti fermati sono soggetti pregiudicati. Italians have suffered a lot because of coronavirus. Is this the sort of activity that you're seeing more of? La criminalità organizzata tenta di sfruttare questi periodi di crisi. Il compito nostro è quello di arginare queste intenzioni e di bloccarli nel momento più opportuno. Adverts, man. This game is so rubbish. What kind of... Let's get back in, man. After the pandemic hit Italy and the country went into lockdown, the government passed a $435 billion relief programme. Wow. But many Italians couldn't access the benefits. Some blamed the overcomplicated bureaucratic system, while others, about 3.5 million, weren't even eligible for assistance because they work off the books. So the Camorra and other groups stepped in where the state failed, handing out personal loans. Whoa, that is crazy. That is mad. So the mafia basically stepped in and helped the people where the government couldn't, but their loans are probably crazy. Like the percentage you'd have to pay back, like the interest must be crazy on them loans, man. Damn. Allora, adesso vi mostro posti tutti i reperti che vengono sequestrati durante le attività di polizia giudiziaria. Jeez. So there's a really, as soon as you opened that door, I could smell a very, very strong smell of weed. È un sequestro che è stato un ingente sequestro che è stato fatto qualche mese fa. Bring that to me, man. Circa 1 chilo, una parte di quello che è stato sequestrato. Ritroviamo anche le armi
And is there anything in here that you took from the Camorra Mafia? Un ingente numero di mascherine contraffatte, o meglio prodotte in ambienti sconosciuti, quindi senza il marchio CE. Le autorità mediche ci hanno indicato di distruggerle immediatamente, perché l'utilizzo di queste mascherine poteva provocare probabilmente anche la diffusione del coronavirus. So the mafia is like, I used to just think like the mafia is just like, if you owe them money they'll kill you type stuff, like they run businesses and stuff, but these guys are actually like, they're almost like a second government, if that makes sense. Like, it's crazy, fam. E quindi il periodo della pandemia, in questo settore si è inserita la criminalità organizzata e ha cercato di trarre profitto da questa situazione tragica. Where's that? Let me know down below. That building is crazy. È come se lui avesse capito. Damn. Oh, was this in Naples as well? I think this was in... Was this in one of Packy's videos? Let me know down below. But this, like, apartment... Like, we call it flats in the UK, but this was crazy. È come se lui avesse capito che non deve farlo, non deve dare fastidio, diciamo così. Davide Cerullo was a high-powered member of the Sicilianisti clan until he was thrown in jail, read the Bible, and renounced his lifestyle. Now, 10 years later, he runs a community centre and farm and is a vocal critic of the Camorra. In terms of coronavirus, if the government isn't able to step in and help people who are struggling at the moment, is that when the mafia are able to move in? È stato proprio una porta spalancata di famiglie multiproblematiche, certo. When you were in the mafia, did you ever extort money from people? È capitato di fare recuperi di denaro che non venivano restituiti. E avveniva anche in una maniera abbastanza violenta. Quindi è capitato di andare a casa di questo signore. But it's almost like I've got a question. Would you get, if you're a civilian, would you get in trouble for accepting stuff from the mafia? Because it's almost like the government's not going to help you, so you couldn't get prosecuted for accepting help from the mafia. Like, that doesn't make any sense. That's crazy. Ci hanno messo davanti i bambini per farci un po', per farci essere buoni. Li abbiamo chiusi in camera perché facevano troppo rumore, troppo urlavano, perché avevamo capito che il papà era nascosto in casa, quindi l'abbiamo trovato sotto il letto e l'abbiamo mandato in ospedale. Damn. So if you were still in the Camorra, you have no doubt that this is exactly what they'd be doing right now. Sì, si esercita questo e anche peggio. Questo succede quando la Camorra ti dà come favore ciò che lo Stato ti dovrebbe come diritto. If you've owned a diesel Mercedes-Benz in the last 10 years, you could be set to receive around £10,000 in compensation. I don't. I wish. We're on our way to see a man who took $55,000 from loan sharks 3 years ago, and he's managed to pay that off, but he still owes another $170,000 in interest. Oh! He took 55,000 and he owes 170,000 in interest. Jesus. Le spese che ha un'azienda. Naturalmente mi sono rivolto agli istituti, come dicevo prima, bancari per avere supporto finanziario. Mi è stato negato. Parlando con amici che hanno lo stesso problema, mi è stato presentato questa persona in primis dicendo ti dà un aiuto, poi dopo lo dovrà restituire in tot tempo con un interesse pari al... Poi i primi mesi ho sempre onorato e pagato, poi non ce l'ho fatta più perché la richiesta saliva sempre di più e sono venuti nel periodo tra virgolette lockdown e loro vanno da tutti. La richiesta è stata fatta anche a me, però io non ho pagato perché non posso pagare.
perché non ho lavorato, non lavoro, non ho soldi. Damn. So when you couldn't pay it back, what happened then? Cioè, prevalentemente è qualcosa fisico, cioè oppure toccare un familiare, ti facciamo, vabbè, so dove è tuo figlio, so dove è tua moglie, so dove è tuo fratello, tua sorella, tuo padre, dove è tua madre. Ho una figlia e quindi l'unica figlia che ho, quindi è la mia vita. The state has spent decades trying to chip away at the power of the Camorra. It's jailed thousands of clan members for serious crimes like extortion, drug trafficking and murder. But after the first case of coronavirus was reported in a prison, some of those gains were lost. Prisoners demanded that the Ministry of Justice move older inmates and those with underlying health conditions out of overcrowded facilities. The state agreed. Some inmates were moved into house arrest. Damn. The decree wasn't supposed to apply to people charged with violent crimes like murder, yet somehow, more than 200 high-security inmates, including several Mafia bosses, were released. Ooh, Less crazy. than 2 months later, and after a huge public outcry, the house arrest program ended. The government says that almost all the mafioso they released are back in prison, including the big bosses. Angela Salafia is a representative for the anti-establishment Five Star Movement Party. She supports the minister who oversaw the release of the prisoners. Why were more than 200 Mafia members released back into their homes under house arrest rather than being kept in prison? Why did that happen? Che appunto si temeva che ci potesse essere il pericolo della diffusione del virus all'interno delle carceri, cosa che però al momento nella stragrande maggioranza dei casi è terminata perché sono ritornati nelle strutture penitenziarie. So why was there an oversight that allowed the mafia or mafia members to be able to do that in the first place? Delle decisioni che sono state prese autonomamente dai giudici nel momento in cui hanno valutato le condizioni di salute delle richieste che gli sono arrivate. But at the same time, they're saying this. I get it, like, the virus is a real thing. So it's like, these older mafia bosses, let them out. But then when you let them out, you know exactly what's going to happen. And there's, I don't know. What do you guys think? Let me know down below. It's kind of, I don't know, it's a mad one. The government is responsible for what happens inside the country. And at a time of national crisis, when people were already traumatized and struggling as a result of COVID, some of the most violent men in society were allowed back into the homes in the middle of these communities that were traumatized by them. Still, after hearing all of that, you don't believe that anything was done that was wrong by the government. Quello che intendo dire è che però inizialmente il governo aveva fatto di tutto per evitare innanzitutto che si potesse diffondere il Covid all'interno delle carceri e poi, come le dicevo, con il primo decreto era stato espressamente proibito che queste misure si applicassero ai detenuti per mafia. But that didn't happen. Per cui non c'era assolutamente l'intenzione da parte del governo di sicuramente causare una situazione del genere. Quindi i cittadini devono stare tranquilli perché sicuramente noi siamo molto attenti. Se riusciamo a vedere qua, allora è tutto a posto, noi riusciamo pure a riprendere, facciamo una ripresa eventualmente. Purtroppo ci sono persone che hanno paura, vivono in una paura, ma hanno ragione di farlo perché non si sentono protetti, perché noi abbiamo bisogno delle leggi che scoraggiano il mafioso a fare il mafioso, ma queste normative hanno incoraggiato il mafioso a fare il mafioso. Andiamo, pronti, dai! These adverts are so annoying. Where is this mystery about to go next? The Enigma thrillers. I really don't care. This is interesting though, mad interesting. Questa era la villa di Walter Schiavone, villa nota come Scarface perché il proprietario diede il DVD del film Scarface e si fece fare la villa uguale. Catello Maresca has spent the last 13 years prosecuting the Camorra. He's helped track down and put away 5,000 members, including several infamous mob bosses. Ora c'è un parco per bambini, qui prima originariamente c'erano le scale. This is a pool that's based on the Questa film. era
Sì, è veramente pazzesco. What is the potential consequences, do you think, that the government will have to face because of the decision they made to release some of the mafia back into the communities? Do you think that that was the right decision to be made? No, questo è stato un gravissimo errore. Ma le conseguenze sono che dobbiamo ricominciare a lavorare da capo, bisogna ritornare ad arrestare, bisogna ritornare a sequestrare bene. Why is it so hard to track them down and arrest them? Perché poi noi li arrestiamo, magari li arrestiamo dopo 5 anni, dopo 10 anni, però in questo periodo di tempo loro hanno fatto dei danni allo Stato. Sono questi danni che difficilmente si riparano. Who does he hold responsible for this mistake? È tutto il sistema che non ha funzionato, perché non è riuscito a capire prima che cosa poteva succedere e a mettere un freno, una barriera, no? È avvenuto troppo tardi. Avremmo dovuto farlo tutti, anch'io mi considero. So that's it. Damn. Wonder if there's a part 2 of that, because that was actually mad interesting. That was actually crazy. Like, they let out all the mafioso bosses onto the roads, and 5 to 10 years to lock them up again. So you basically have to rebuild the trust in the community all over again. But at the same time, are you going to let them die in jail because of... You get me? It's a tricky situation. That's really tricky, no cap. But yeah, man, if you want to see me do more reactions like this, let me know down below. Like, if you got anything you want to recommend, leave it in the comments down below. You already know, man. But yeah, man, it's been your boy Fibre, and I'm out. Peace. Do your dance and go ham. Turn a hater to a fan. Grab your hips and wave your hand. Damn. Do your dance and go ham. Turn a hater to a fan. Grab your hips and wave your hand.